हांव तुवें आयज जेन्ना पळय तें इन्सिडंट जालो तुवें भितर आसलेलें तर कितें कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें? एक्चुअली हांव आनी गोविंद संजय आमी सगळीं नेवरा आसलेलीं जिपाटाचे मिटींग फ्रॉम 9 to 4. वी रिसिव्ड अ कॉल सेइंग दॅट थिंगा कितें काम चालू आहा, मिशिनाचो आवाज येता. So we hurriedly came and we went to the panchayat to meet the sarpanch. But unfortunately the sarpanch was not there, but the Jipad people had come there and we saw them over there. तर आमचे एक मनात एक हे जालें अरे हेवूय हिंगा आसा पंचायतीन जाल्यार हिंगा खऱ्यांनीच कितें तरी जालां म्हण वी रश टू द साइड. Not Jipal people, Sorry, yeah. So we went there to the side and the doors were closed, and through the gap I had taken some pictures where some cars were inside. So after that Govind sir said let's go and see what is going on, because the machine was heavily excavating the things over there. So when he went alone inside first, he called us, come, this has become too much. And we ran inside and I was live on the video. And to see that it was totally destruction of the aquifers. गोंयकारांनो जोरी तर हे एक्युफायर्स हे मशिनरी घालून इतले डीप तर हे खडपां फोडटा जाल्यार ती हेजी परिस्थिती कितें जातली ते तुमी चिंतात. तर हांव मागता जेन्ना आमचो सर मुकदम सर सांगता की आपणेन दिवंक ना, तो वेटलँड ऑथॉरिटीचो हेड जोरी तर तेणी दिवंक ना जाल्यार ही सीट दाखयता ती खंयची, ती रेक्टिफाय करची पडटली कोणेन दिली ती. बिकॉज नो एवरी वन इज सेइंग अरे तुमकां डिमार्केशन करिनासतना, बफर झोन तुमचे डिमार्क जायनासतना, इन्फ्लुएन्स झोन डिमार्क जायनासतना हे प्रोजेक्ट हिंगा येयले कशे खंयचे एरियान. हे पयले वेटलँडाचे ऑथॉरिटी नोटिफाईड वेटलँड इट इज आनी ही तो कस्टडियन आसा आनी ताकाच तुमी ट्रेसपासिंगाचेर घालता. आमी विलेजर्स आनी आमचे ट्रेसपासिंग केस घालप म्हणल्यार हे फकाणां. जाता ते जावं तुमी ट्रेसपासिंग केस घाला नाल्यार FIR करा. आमी भितर वचपाक देखून तयार आसा आनी हांव आव्हान करता सगळ्यांक जरी तर हे कंटिन्यू 16 जे फोर्टनायट मिटिंगाक जरी तर हो निकाल सारको जायना, we will go on a high protest, I will go on a hunger strike, and I will see that this work has been done. It is for the village, this revenue is for the villagers. This is an asset for all the villagers, first for the people of Chimbal and then after for the surrounding. Thank you.